I have decided that I will not be seeking for any appointive position whatsoever. However, I will remain available to my country in future should an opportunity arise to seek leadership positions that may be available at the national level in the future. The Constitution requires that a person nominated for the position of the Deputy President or the President under Article 137 of the Constitution must meet certain requirements, and at the very least he must not be a state officer. Hujambo mtazamaji, natumai ubweri wa afya mahali popote unaendelea kunitazama. Karibu, hapa ni BM Daily Politics ili tuendelee na uchambuzi wa habari za kisiasa vile ambavyo zinaendelea kutendeka hapa nchini Kenya. Mtazamaji, haitakuwa rahisi kwa William Samoei Ruto kumwappoint Kithure Kindiki na kuchukua ofisi ya aliyekuwa naibu wa rais Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Kitu cha kwanza, kuna ratiba na sheria ambazo zinastahili kufuatwa ndiposa Kindiki aweze kumreplace Rigathi Gachagua, na hizo sheria na hizo ratiba hazijaweza kufuatiliwa. Kitu cha kwanza, William Samoei Ruto aliharakisha kumteua Kithure Kindiki, na pia wabunge waliharakisha kumfanyia vetting pale kwenye bunge la kitaifa kabla hata hajaidhinishwa na IEBC. Baada ya Rigathi Gachagua kufanywa impeachment pale kwenye bunge la Seneti, jambo la kwanza William Samoei Ruto angestahili kupeleka jina la Kithure Kindiki pale kwenye IEBC ili IEBC iweze kumfanyia vetting na kumuidhinisha anastahili ama anafaa kuingia kwenye ofisi ya naibu wa rais. Na sasa tunashangaa mtazamaji wangu, ni nani ambaye aliweza kumuidhinisha Rigathi Gachagua pale kwenye IEBC ilhali sasa hivi hatuna chairman wa IEBC na pia hatuna commissioners. Kwa hivyo ni kumaanisha itakuwa vigumu kwa Kithure Kindiki kukubalika na kuingia kwenye ile ofisi ya naibu wa rais. Kitu cha pili mtazamaji wangu, kumbuka Kithure Kindiki tayari alikuwa yuko ndani ya serikali na kuna ile nafasi ya waziri ambayo alikuwa anaishikilia. Na hata baada ya kuteuliwa hakuna barua ambayo imeweza kuandikwa kuoneshana ya kwamba Kithure Kindiki ameweza kuresign. Hawezi kuwa bado wewe ni waziri na bado wewe ni deputy president. Kwa hivyo bado kuna mambo mengi ambayo yanastahili kufanyika ndiposa Kithure Kindiki akuje kuchukua nafasi ya Rigathi Gachagua ama Rigathi Gachagua aondolewe ndani ya serikali ya Kenya Kwanza. Kitu cha kwanza, kuna stahili kuwa na IEBC ambayo itaweza kumuidhinisha Kithure Kindiki. Ikitoka hapo iende kwenye bunge la kitaifa afanyiwe vetting. Baada ya hapo sasa atakaguliwa kama akona zile stakabadhi ambazo zinastahili na kama ana qualify kuwa deputy president na kuingia kwenye ofisi ya naibu wa rais. Lakini William Samoei Ruto ameweza kuziruka hizo stages zote. Yeye tu baada ya Rigathi Gachagua kufanyiwa impeachment, William Samoei Ruto aliweza kumteua Kithure Kindiki mara moja na akaweza kufanyiwa vetting kwenye bunge la kitaifa, na walikuwa wanasubiri waweze kumwapisha haraka sana. Na kama sio uwepo wa mahakama mtazamaji wangu na kupinga kuteuliwa kwa Kithure Kindiki, sasa hivi William Samoei Ruto angekuwa aliharakisha pia kumappoint Kithure Kindiki, na saizi Kithure Kindiki ndio angekuwa ndani ya ile ofisi ya Rigathi Gachagua. Hata baada ya Rigathi Gachagua kuondolewa, ni IEBC ambayo ingestahili kutangaza kuna vacant kwenye ofisi ya naibu wa rais, bali sio William Samoei Ruto. Unaona mtazamaji wangu? Na baada ya IEBC kutangaza ya kwamba kuna nafasi, sasa William Samoei Ruto ndiye angeenda mbele na kumteua yule ambaye angependelea achukue ile ofisi kama vile ambavyo alimteua Kithure Kindiki. Lakini ni nani ambaye aliweza kumuidhinisha pale kwenye IEBC, na ili hali IEBC yenyewe haina chairman kama vile ambavyo nimekuelezea na haina commissioners. Kwa hivyo kuna njia za mkato ambazo zimeweza kutumika ndiposa Kithure Kindiki aweze kumreplace Rigathi Gachagua ndani ya serikali ya Kenya Kwanza. Lakini ni kitu ambacho hakitakuwa rahisi. Lazima kila kitu kifanywe na mipangilio na ratiba ambayo inastahili. Bado mahakama nayo inashikilia kwamba Rigathi Gachagua ndio bado naibu wa rais wa William Samoei Ruto ndani ya hii serikali ya Kenya Kwanza.
Hebu sikiza huu ujumbe kutoka kwa lawyer Danstan Omari, vile ambavyo ameelezea kwa kina kuhusiana na impeachment ya Rigathi Gachagua na vile ambavyo itakuwa ni vigumu kwa William Samoei Ruto kumappoint Kithure Kindiki ama kumwapisha Kithure Kindiki ili aweze kuchukua nafasi ya Rigathi Gachagua. Lakini mtazamaji, kabla sijafanya hivyo, ningependa kukuomba uweze kusubscribe hapa BM Daily Politics ili wa kwanza kuzipata hizo habari punde tu zinapotendeka, na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe uweze kuwafikia watazamaji wengi zaidi. Vacancy of a deputy president is not declared by the president nor the speaker. It is the IEBC's mandate. Once it is declared, the president has 14 days to nominate a candidate. That person's name shall be moved to the Speaker of the National Assembly. Within 60 days, that name shall be discussed. And if approved by 2/3 majority, Parliament has set a precedent that any matter being discussed, public participation is required. Any matter being discussed. So which means we are going to go to public participation. And this time, the question that will be there during the argument, you heard my good lawyer Ongoya ask, is public participation restricted to a county? Deputy presidents are elected at the polling station. The presidential polling results end at the polling station. So people will be going to court saying public participation should be at the polling station. That is the whole issue. But the journey is long. Those who listened to Justice Mwita when he said that the 29 cases, we will wait because of the philosophy of Montesquieu of separation of powers, let Parliament do their job. Once they have done, we will be seized of this matter. So the question whether jurisdiction is at the Supreme Court has already been decided. Jurisdiction is at the High Court. After the High Court, this matter, the Court of Appeal is having jurisdiction as an appellate court against the High Court. The Supreme Court will have to sit on this matter. I don't know why people are forgetting. Uhuru and my good friend Baba Raila Odinga started the BBI. It lasted in court 4 years. Wambura's matter lasted in court for 3 years. Elections were done before that determination was done. Mwangaza, the governor of Meru right now, and I was here with you, I told people, Mwangaza will be kept in office until the Supreme Court decides. There are two courses of action. Number one, assuming that the Senate followed the law, then the office of Deputy President is vacant. Gachagua stands impeached and is out of office. He is now pursuing that process in court. The second issue is the nomination of Kithure Kindiki. It's illegal. Why? Kithure Kindiki was nominated by William Ruto to be deputy president. The qualifications for a deputy president are set out in Article 137 of the Constitution. And part of that is the question of eligibility. For you to be nominated, you must be eligible. You must hold the minimum qualifications to be appointed. And one of the agencies to ascertain that the person is eligible, qualifies, is IEBC. And William Ruto, in forwarding the name of Kindiki, went to IEBC and got a clearance from IEBC indicating that Kithure Kindiki qualifies. It begs the question, which IEBC gave Kithure Kindiki the green light to be nominated? There is no chairman, there are no commissioners of IEBC. So IEBC, as presently constituted, does not have the legal mandate to nominate or to approve anybody for nomination as a deputy president. When the Gen Zs
who wanted to recall their members of parliament wrote to IEBC to approve the collection of signatures. In a letter dated 9th of September 2024, Marjan, the CEO of IEBC, wrote to them and said, we don't have a chairperson and commissioners. And to that end, we cannot approve the collection of any signatures until such a time that the chairperson and the commissioners are in office. The chairperson and commissioners are not in office. The returning officer of presidential elections is normally the chairperson. He is not in office. Marjan cannot clear a name to be appointed as deputy president. So Kithure Kindiki is illegally nominated. He cannot assume office because IEBC is not there. Then you go even further to the qualifications. In Article 137, a state officer who is serving does not qualify to be nominated. State or public officer. Kithure Kindiki is a CS. He's a state officer. He cannot be nominated. Na mtazamaji, kama vile ambavyo umeweza kusikia, ni kweli kuna njia mingi za mkato ambazo ziliweza kutumika kumteua Kithure Kindiki. Na nimekuelezea kwamba kama sio mahakama, leo hii William Samoei Ruto angekuwa ameenda mbele na kumwapisha Kithure Kindiki aingie kwenye ofisi ya naibu wa rais Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Lakini mpaka sasa, hata baada ya kumteua Kithure Kindiki, bado hajampeleka kwenye ofisi ya Rigathi Gachagua, kwa sababu mahakama ilipinga kuteuliwa kwa Kithure Kindiki na ikamkataza Kithure Kindiki pamoja na William Samoei Ruto wasidhubutu kuingia kwenye ofisi ya naibu wa rais Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Na hii kesi vile ambavyo inaendelea, huenda Rigathi Gachagua akashinda na kumaanisha ya kwamba huyu Kithure Kindiki hawezi tena kuingia kwenye ofisi ya Rigathi Gachagua kama vile ambavyo imepangwa na William Samoei Ruto. Kimya cha William Samoei Ruto ni the same na kumaanisha ya kwamba yeye ana support Rigathi Gachagua aweze kwenda nyumbani. Na hata vile ambavyo anasukuma kwa haraka kuteuliwa kwa Kithure Kindiki na sasa anangoja kumwapisha, kama sio mahakama tayari angekuwa amemwapisha. Ni jambo ambalo haliwezi likakubalika na wanasheria hapa nchini Kenya, kwa sababu nchi ya Kenya ni nchi ya sheria na kuna mahakama ambayo inazilinda hizo sheria kwa Mkenya yoyote yule, awe ni mwanasiasa, awe ni Mkenya wa kawaida, awe ni mtu maskini, awe ni nani. Hapa kwa William Samoei Ruto lazima sheria itumike ya kumteua Kithure Kindiki na vile ambavyo ataweza kuapishwa. Lakini mtazamaji, hacha tusubiri ule uamuzi ambao utakuwa unatolewa pale mahakamani kuhusiana na kung'atuliwa kwa Rigathi Gachagua na kuteuliwa kwa Kithure Kindiki ambaye ndio anapendekezwa na William Samoei Ruto akuje kuchukua ofisi ya naibu wa rais. Mtazamaji, nitakomea hapo, lakini kabla sijatamatisha na kuomba uweze kusubscribe hapa BM Daily Politics ili wa kwanza kuzipata hizo habari punde tu zinapotendeka, na pia na kuomba uweze kuacha maoni yako hapo kwenye eneo la comment section kuhusiana na hii impeachment ya Rigathi Gachagua na kuteuliwa kwa Kithure Kindiki. Je, itakuwa rahisi kwa Kithure Kindiki kuingia pale kwenye ofisi ya Rigathi Gachagua bila uwepo wa IEBC? Lazima IEBC itengenezwe kwanza, ama William Samoei Ruto atafanya tu kazi vile ambavyo anataka bila uwepo wa IEBC? Usiende mbali mtazamaji, nitakuwa narudi punde na mengi zaidi ya kukufahamisha.